I'm here at my hometowns at the mountains. I collected what is left from my scraps of the 1980s and 1990s. Let's have a look on them. This is a beautiful cloudy day and it is about 4 p.m. This is a chance to look at some of my teenage memories.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 25 سبتمبر 2013 الموافق ل 19/11/1434، والساعة الآن تقريبا 5:30، يعني بهتريقها مستغرب. زي ما تلاحظون أولا أنه شلنا الأشياء اللي مهمة أو نصف مهمة أو محتمل تكون مهمة وما عادها موجودة، لا، حفظناها في مجلس اللي فوق، شلناها زين أنها موجودة مدار اللي جوا، ولن تعود إلى مدار اللي جوا إلا هذه الأشياء. طبعا كانت فرصة والله. وهذا قطع حق راديو قديم صغير AM موجة متوسطة. طبعا لو نقعد نسولف في هذا وهذا اللي تشوفونه هناك بوجي ماطور يصلح يركب على سيارة اليوم، ولذلك دعونا من هذه ولنذهب إلى الإلكترونيات اللي قبل شوية اليوم اللي كان علم شرشف ذي. تلاحظون ما عاد عليه شيء، مجموعة القطع الصغيرة، مكثفات، كاباسيتور، مقاومات، ريزستورز، ترانزستورز. هذا واحد مجموعة القطع الإلكترونية الصغيرة فقط، القطع الغير الصغيرة. هذا اثنين، هذا البرميل اللي يحتوي على فوق النصف كما تلاحظون. قطعت له هذا البرميل ضبطته يحتوي على القطع الكبيرة. هذه رقم 3، رقم 2، رقم 1 سوف تحفظ في المجلس فوق. الباقي هذا كله سوف يذهب إلى مدار. نسلم في أمان.